ફ્યુ માર્કેટના એક સેટઅપ માટે જ સૌથી પહેલાં લઈશું, કારણ કે જે રીતે એક એક્સટેન્ડેડ વીકેન્ડ બાદ જે એક મજબૂત શરૂઆત ગઈકાલે બજારે આપણને બતાવી છે. ઓવરઓલ બેન્ક્સનું તો હતું જ કોન્ટ્રીબ્યુશન, પરિણામનું એક પોઝિટિવ રિએક્શન જે આવી રહ્યું હતું. ઓવરઓલ નિફ્ટી બેંકમાં એક જે નવા લેવલ્સ આપણને જોવા મળ્યા, એની સાથે સાથે આઈટીનું પણ એક ખાસું પાર્ટિસિપેશન આપણને ઘણા સમય પછી એક જોવા મળ્યું. ઓવરઓલ બધા સેક્ટર્સ તરફથી એક સપોર્ટ સાથે ગ્લોબલ સેટઅપ થોડું નેગેટિવ છે, પરંતુ સારી વસ્તુ એ છે કે ભારતીય બજાર પર એટલી કોઈ નેગેટિવ એની અસર નથી, કારણ કે એફઆઈએસ બધી બાજુથી ખરીદારી બતાવી રહ્યા છે. સોનામાં નવા લેવલ્સ, ડોલર ઇન્ડેક્સ, ક્રૂડ, આ ઘણા ફેક્ટર્સ ભારતીય બજાર માટે ધ્યાનમાં રાખવાના છે. તમે કઈ રીતે વ્યૂ આપી રહ્યા છો? વેરી ગુડ મોર્નિંગ. નહીં, બે વસ્તુ. પહેલી વસ્તુ આઈ થિંક જે હમણાં સુધી રિઝલ્ટ્સ આવ્યા છે, બારિંગ આઈટી કંપનીઝ, બેંક્સના રિઝલ્ટ્સ સરસ આવ્યા છે. અને એક્સપેક્ટેશન આઈ થિંક કન્સેન્સસમાં એ જ હતી કે આઈ થિંક બેંક્સ, ડોમેસ્ટિક ઓરિએન્ટેડ સેક્ટર્સ will have a decent show as far as earnings is concerned. The rest of the earning seasons કેવું રહેશે, I think markets are still expecting earning season to be relatively soft Q4 માટે. અને આટલા માટે I think જે earning recoveryની આપણે એક ધોરણા રાખે છે, with tax cuts, expectations of a good monsoon થી consumptionમાં I think એક additional boost કદાચ second halfમાં મળી શકશે. I think આ બધા factors are probably at play for a earnings recovery happening as we head into the first half of this financial year. Having said that, I think the global macros છે, I think Trump સાહેબના જે ટ્વીટ્સ છે, I think are very, very unpredictable. અને આટલા માટે I think કાલની ટ્વીટ પછી I think એક જે ક્રેડિબિલિટી ઉઠી છે ફેડરલ રિઝર્વ ઉપર, what probably happens thereof. અને I think પાછું જે લાસ્ટ ફ્યુ વીક્સમાં જોવા મળ્યું છે, with tariff impositions that first took place, પછી 90 daysનો એક પોઝ આવી ગયો, China tariff still continuing. આ બધી સિચ્યુએશનમાં I think if you probably map macros, India versus the rest of the globe, we might also take a GDP hit because if negotiations happen across the globe with the US and India negotiations થશે, તો ક્યાં ના ક્યાં I think our trades set off you are obviously going to take a GDP hit, but a GDP will still be growing better than most economies in the world. બીજું પાછું I think જે બાકી બધા ઇમર્જિંગ ઇકોનોમીઝ છે, they are largely commodity driven. અને commodity cycles are highly unknown and unpredictable at this juncture. અને આટલા માટે I think કેવી રીતે I think ગ્રોથ રહેશે, જીડીપી ગ્રોથ પોતાના દેશોની, એ જોવાનું રહેશે. લાસ્ટ ફ્યુ મંથ્સમાં I think જે ચાઇના તરફ ફ્લોસ થયા, I think that is where I think the entire perspective is now probably expected to change with tariffs. And આટલા માટે I think if China is going to come under some sort of a pressure and the Indian domestic sector probably holds up, where consumption is probably a large part of the Indian economy. જે FII flows I think એક return જોયા છે, I think that might continue for some length of time. And last but not the least, I think જેવી રીતે હું corporate earnings ની વાત કરતો હતો, expectation એ છે કે I think first half થી there should be some element of base building and a second half recovery that probably takes place. So macro and micro તમે જોશો, I think India is definitely better to most countries in the world. And if you're looking at the US market, which is the mother market, and whatever is happening out there, with tariff negotiations, with what happens with China imposition of tariff, based na recession na fears, bond yields કેવી રીતે perform કરી રહી છે, all the rhetoric that is happening towards કાલની કેવી રીતે statements આવી. I think એક જે ધોરણા બની રહી છે, again, is that a large part of the money that you're already seeing flowing towards precious metals, including has crossed $3,400 an ounce. But a large part of that money can also flow in the next few months if this continues towards hard assets and emerging economies. And પાછું જેવી રીતે કીધું પહેલા 4 points, I think emerging economies where India probably benefits quite significantly compared to the rest of the globe. તો મારી સાથે volatility definitely રહેશે marketsમાં, considering all that is happening in the globe. But again, I think to a large extent, અહીંયાથી એક structural downside મને કંઈ લાગતી નથી, unless there is something which we are not expecting and tariffs come back with full force across the globe, and then you are really talking about a full-blown recession happening in the US and the rest of the globe as well. I think that situation is different. But I think થોડું તમારે sector specific, stock specific રહેવું પડશે. We still believe the domestic focus sectors which we are harping upon in the last 4 to 5 months might actually continue doing well. કારણ કે જેટલા પણ factors હમણાં હું state કર્યા, they place domestic sectors a tad bit better compared to the rest of the sectors, compared to what is happening across the globe. And the effect and the implied effect in terms of significant earnings deterioration આમાં લાગતી નથી. તો મારી હિસાબે I think થોડું sector and stock specific volatility રહી શકશે, but structural downside market મને કરી આજની તારીખમાં લાગતી. Structural